Okay, let's start to not waste our time. احنا كان آخر حاجة وقفنا عندها المرة اللي فاتت كانت number 14 page 186. Okay. We have graph on this question. He told you here that the following graph illustrates the net force F acting on a body of mass 1 kilogram within 10 seconds. What is the period with which the speed of the body is constant? Type. I will start from the last part which talk about the speed is constant. To have speed constant, this means acceleration equal Zero. what? Zero. Thank you. And if the acceleration equals zero, and we know that F equal ma, this means the force must equal a zero. Zero. Because of that, لو أنا عندي جراف كده الإف هنا، أنا عايز الفورس دايما تكون زيرو. طب الزيرو في الجراف ده فين؟ في الحتة ابتداء من 8 second. يبقى هنا الأنسر بتاعت الكويستشن ده starting from 8 second 9 10 هتلاقيهم كلهم على الاف 0. لكن the rest of the graph the force have a value and this will not give you acceleration equal 0 and speed constant. So the only part which contain speed constant and acceleration equal 0 is from the second 8, 9 and 10. Okay, now let's go for number 15. As I told you last time, I will record the session and I will put the record after the session for you. Now, any question? لا بقول لك ازاي. الله يسلمك حبيبي. وحشني والله كلكم. I miss you all. Okay. Number 15. What is the direction of the force that acts on a stone fixed at the end of a thread when it rotates in a circular path? أنا عندي stone بتلف circular path أهي and it's connected with a thread. He wants the direction of the force. Direction of the force is toward the center. Okay? Okay, on the radius toward the center. This is the direction of the force. Another question, and what is the direction of the motion of the stone if the thread cut? If we cut the thread, the stone will move a straight line tangent to the circle. It will move a straight line tangent to a circle at the point of release. ماشي؟ طيب يبقى كده احنا جاوبنا السؤالين بتوع number 15. The first one, the force direction is to the center on the radius, and the other part of the question, direction of motion of the stone if the thread is cut, it will move tangent to the circle. Straight line. Okay, now let's go for the following question. In the opposite, number 16, in the opposite figure, a ball is, this question answered by the mechanical energy. This is cancelled, so you cannot answer this one. Number 16 is cancelled, Shabab. Number 17. Okay. Number 17, a car is moving in a curved road with radius 10 meter. Radius 10 meter. Okay. This is R. If the friction force between the tire and the road is numerically equal to half the car weight. يعني friction force على فكرة in this case when we studied the type of centripetal force, we mentioned that a car is moving in a curved road. Centripetal force بتبقى ايه in this case? Anybody remember what is the type of centripetal force if the car is moving in a curved road? ايوه يا مستر انا عارف. بتبقى ايه؟
الفريكشن فورس. فريكشن فورس، برافو. يبقى معنى كده ان انا عندي هنا هو بيتكلم على السنتربيتال فورس اللي هي equal friction force, and he said here the friction force between the tire and the road equal half to the car weight. يعني بيقول ان الفريكشن فورس اللي هي السنتربيتال فورس equal half the car weight. car weight اللي هي mg. ماشي؟ the mass time gravity acceleration. calculate the speed of the car. هو عايز ال v. Okay, first this will be the first point, Fc equal half mg. After that, I will say that in Fc also, the centripetal force equal mv square over r. Type from 1 and 2, I can equalize the two equations. So we have here half mg equal mv square over r. I can remove the mass from both sides. So I have here half g equal v square over r. v square أو v على طول equal square root of half g time r. هطلع بس ال r هنا وبعدين أجيب square root of the two sides. The result will be square root of half G10 اديها لنا لا ده 9.8 sorry 9.8 multiply the r radius which is 10. Okay, the result will be 7 meter per second. This is the velocity of this car. بس لو كسر سؤال، اتفضل. هو معلش بس هو في نمبر 15 معلش هي هتبقى to the center وتانجنشال صح؟ تمام. تمام خلاص ماشي. انا قلتها مرتين يا اخويا. ماشي. معلش بس. لا يا حبيبي ولا يهمك. Now we finished this model exam. Let's move for the next model exam. Model exam number 3. Okay, model. Page. عشان بس لو حد دخل في نص الحصة يبقى عارف احنا فين. Now let's start by number 1, like the problem in the previous exam, number 16, اللي هي كانت depend on the potential and kinetic energy, ودي cancel طبعا. Let's start by number 2. In number 2, is that a body move in a circular path of radius r with a speed v under the effect of a centripetal force F if its velocity increase to square root 2 of the v. Okay, that's very good. Type. First, I will start by the relation of centripetal force equal mv square over r. If I told you that the velocity is doubled, what will happen to the force? If the velocity doubled, what will happen to the force? Doubled يعني time 2. If the velocity time 2 يعني 2v square هيبقى 4v square. يبقى معنى كده the force will increase 4 times because they are direct relation. We have direct relation and the velocity is a square. يبقى any number added here بتعمل له square ويروح للفورس. فلو انا قلت هنا double velocity معناها ان الفورس increase 4 times. طب لما اقول لك square root 2 للفيلوسيتي اعمل له سكوير وحطه قدام الفورس هيبقى ايه؟ هيبقى بالظبط كاني بقول سكوير روت 2 سكوير يبقى كاني بقول 2 احطها قدام الفورس يبقى the force increase 2 times. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى number A 2F. اوكي؟ مفهومه ولا اقولها تاني؟ لو تمام يا مستر تمام. خلاص نخش كده على اللي بعديها. Number 3. مستر معلش إجابة 2A. 2 هنختار 2F.
ليه؟ لان احنا هنا عندي الفيلوسيتي سكوير، فاي نمبر هو هيقوله لك انكريز للفيلوسيتي هتعمل له سكوير وتحطه للاف. يعني انا لو قلت لك ده فيلوسيتي انكريز 2 تايم، ال2 سكوير بكام؟ ب 4، هتكتب يبقى الفورس انكريز 4 تايم. طب هو قال لك هنا الفيلوسيتي انكريز سكوير روت اوف 2، تقوم حاطط لها سكوير والريزلت اللي يطلع حطه قدام ال4. طب سكوير روت اوف 2 سكويرد بايكوال ايه؟ ايكوال 2، يبقى هنحط قدام ال2 الاف 2، يعني معنى كده the force increase 2 time if the velocity increases square root of 2. مفهومه كده يا جماعه؟ ماشي يا مروان؟ تمام يا مستر. Okay. Now let's go for number 3. Number 3, a body move with a velocity 2 meter per second. Velocity equal 2 meter per second. If a force of 8 Newton, dVi بس احتياطي, force equal 8 Newton, act on it for 5 seconds. The time equal 5 seconds. In its direction of motion, then the change in the momentum of body during this time is what? عايز change in momentum. طيب أنا أصلا درست إن أنا عندي force equal من السكند لو بيقول إن الفورس هي the rate of change of momentum، يعني دلتا momentum over دلتا time. ده اللي أنا درسته. يبقى معنى كده من دي أقدر أقول إن دلتا momentum equal force time. طيب انا عندي الفورس وعندي التايم، معنى كده مش هستعمل ده خالص. يبقى معنى كده ان دلتا مومنتم equal 8 times 5 which equal 40 momentum kilogram meter per second. يبقى كده الانسر بتاعتي 40 اللي هي نمبر سي. خلاص؟ يبقى انا هنا ما استعملتش خالص الفيلوسيتي اللي هو حاططها لي، هو حاططها كده يخدعك عشان تقول انا ايه المشكله اللي عندي. طيب let's go for number 4. Number 4, centripetal force acting on a car. Centripetal force acting on a car. A car that move in a circular path is initiated from. Yes. If I have a car moving in a circular path, or yes, the centripetal force type is A. لسه كنت قايلينها في أول مسألة، قلنا إن centripetal force we have many type of centripetal force depending on the motion of the object. In this case, I have a car moving in a circular path. Centripetal force بحيري قالها من شوية تبقى إيه؟ friction. No, friction. friction, yes. ما هو أنا عندي لو هو circular path هتبقى friction force. لو أنا a thread moving a stone بيبقى tension force. لو between moon and earth بنسميها gravitational force وهكذا. In this case, I have a car moving in a circular path. يبقى الأنسر بتاعتي centripetal force is the frictional force اللي هي number D. ماشي يا جماعة؟ يبقى هنا الأنسر بتاعت number 4 depend on knowing the type of centripetal force according to the motion. خلاص؟ يبقى هي number D friction force. Okay. Number 5 kinetic energy لا this is cancelled لأن طبعا على الجزء الأخير. Number 6 satellite. ماشي. هي number 6 أساسا على الساتلايت equation اللي هي cancelled و anyway يعني هي محلولة في كتاب المدرسة لو أنت عايز تبص لها، لكن هي طبعا بما إن هي cancelled أنا مش هجاوبها. Number 7 kinetic energy برضه kinetic energy و potential energy. نخش على number 8. يبقى أنا اللي عندي هنا cancelled 5 و 6 و 7 دول مش معانا. Okay, let's go for number 8. Number 8, the following figure represents the motion of 4 bodies that move in uniform circular path. Which of them is affected by the largest centripetal force? طيب centripetal force اللي هي F equal mv square over r. What increase the force and what decrease the force from this equation?
how can I increase the force? اقول Yes, by increasing what? الفيلوسيتي. Yes, by increasing velocity or by decreasing a الماس radius. او or by decreasing الار or by decreasing لكن الار الماس is constant هنا. ماشي؟ يبقى constant. by increasing the velocity or decreasing the radius for the same object. يعني if I have a same object يعني mass constant, how to increase the force? By increasing velocity or decreasing the radius. So what you look here, to make the force is the largest, I must have the biggest velocity and smaller radius. طيب نبدأ الأول في الفورس سيركل اللي عندي. The smaller radius اللي هي number D 1 over 3R والbiggest velocity 3V هي برضو نفس D. يبقى معنى كده الانسر اللي عندي هي number D because it have the biggest velocity and a smaller radius. ماشي؟ يبقى هنا because it have the smaller radius and bigger velocity. هي دي number D في 8. يبقى الانسر بتاعتها D. ماشي؟ bigger V smaller R. Number 9. The distance between two bodies is R if the mass of one body is doubled. So the distance between them has to be what? To make the attraction force between them decrease to half. طب نمسكها حتة حتة. هو بيقول لك إيه؟ أولاً بيقول لك I have two body واحد M مثلا واحد M. If the mass of one of them is doubled, one of them, the mass changed to 2m. So the distance between them اللي هي r. يعني معنى كده this have the same mass ما اتغيرتش. Okay. The distance between them will be what? To make the attraction force between them decrease to half. هو عايز ال F تبقى half F. Okay. It's very easy. Now let's start to say the first thing I have to know here that F equal G M over R square. The attraction force between any two objects. Okay. Like he said that this is doubled and the radius, what will happen? Okay, this he want to see what will happen to the radius to make this go to half. Okay. المفروض if the mass doubled هنا يحصل ايه للفورس؟ The force doubled. طب يعني هي المفروض ان الفورس كده doubled المفروض because of the mass. طيب انا عايز انزلها تبقى half. يعني معنى كده انها decrease 4 time. decrease 4 time. طيب يبقى معنى كده ان انا لازم الار الافكت بتاعتها على الاف ايه؟ increasing R decreasing F. يعني معنى كده ان انا لازم ازود الار عشان اخلي الاف decrease. طب انا عايز to make the force decrease 4 time I must increase the R because it's square I must increase the R 2 time. يعني هنا ال R change to be 2R. خلاص في الحالة دي هيبقى 4R square 4 time يعني decrease the F 4 time. شيل منهم ال 2 اللي الماس زودتهم يتبقى لك half صح. اوكي يبقى كده by making the R 2R هي دي الانسر. هيبقى number D 2R. ماشي يا جماعة؟ بس انا معلش ممكن تقول تاني مش فاهم. اوكي. أنا عندي F equal G M over R square. If you make the mass doubled, the force doubled. But if you make the R doubled, the force come to be half. يبقى هنا لو ده doubled ده يبقى half. لا يبقى ايه؟ 2 square يعني 4. ماشي؟
يبقى make it quarter. طيب لكن increasing the mass increasing the force with the same amount، يعني doubling the mass doubling the force. طيب هو عايز يقول لي انا عايز الفورس تبقى half. انا عندي the first increase in the radius makes the force quarter، اللي هو لو انا خليت ان الار تبقى 2r عشان ال 2 سكوير بتبقى 4 فهيخلي الفورس decrease quarter. طيب هو عايز يخليها هاف بس، معنى كده ان جزء من الكوارتر اللي هو هاف، ما هو الكوارتر عباره عن هاف تايم هاف، ما هو انا عندي ان الماس دبلد هيطير لي النص ده هيتبقى لي هاف بس، او نقولها بمعنى تاني ان increasing the mass double make the force 2 time. خلاص؟ طب عشان اخليها هاف معنى كده ان انا decrease هاف وهاف تاني، الهاف الاولاني يطير لي ال2 والهاف الثاني يخليني هاف فورس، وده اجيبه ازاي هاف وهاف اللي هو كوارتر. عشان اخليه دي decrease quarter لازم الار تبقى increase 2 time، عشان ال 2 time squared بيخليها 4، ويبقى كده increasing the radius doubled decrease the force 4 time. تشيل منهم ال increasing 2 time اللي طالعين فوق يبقى decreasing the force half بس. ماشي؟ مروان؟ لا بس تمام. لو مش فاهم هقولها تاني. لا لا تمام فهمت. تمام ماشي. فهمتها. أوكي. Number 10. A body weight 60 has kinetic energy برضه cancelled. Okay, now let's move for number 11. Number 11, a body hold a string a boy hold a string with an attached stone at its end and move it in horizontal plane as the direction of the arrow show in the opposite figure. If the boy released the string suddenly when the stone is at X, shows drawing the direction of the motion of the stone at the instant of release. It's very simple. هو عايز بس by drawing direction of the stone لو البوي leave the rope at point X. This is the direction of motion and this is the point X. طبعا if you leave the rope at this point the object will move a straight line tangent to the circle or the circular path at the point of release. بس في حاجه لازم اخلي بالي منها، ان انا لازم اعمله الدايركشن ده، مش هعمله الدايركشن ده. ليه؟ لان اصلا هو ماشي كده، فلما هتسيبه it will complete moving in this direction. يبقى هنا by drawing كل اللي هتعمله direction for this direction. This is what he wants you as drawing. Okay, let's go for number 12. Number 12, the opposite graph represents the change of the acceleration with the change of the magnitude of the body of the resultant force that act on two different body A and B. Calculate the ratio between the mass of body A and the mass of body B. طب أنا عندي هنا هو مفيش أي أرقام ولا بيانات مديها لي، بس عايز ريشيو، فأنا هعمل حاجة. This is a graph. المفروض أنا عندي هنا A وعندي هنا
F. هنا الفورس متقسمة 1 2 3 وآخر واحدة 4. acceleration متقسمة 1 2 3 4. عندي الأولاني آخر عن 2 يعني هنا، والتاني لغاية هنا. Okay. First, I know that F equal MA. طيب من الجراف ده أنا عندي A over F، يعني اللي بيطلع عندي هنا 1 over M. A over F equal 1 over M. يا إما اللي يطلع ونعمل له inverse عشان نجيب الام نفسها. طيب دلوقتي أنا عندي لو أنا قلت إن دي هنسميهم يونتس، ما عنديش أرقام، هنسميهم يونتس. يونت 1 يونت 2 يونت 3 يونت 4، ودول برضه يونت 1 يونت 1 يونت 2 يونت 3 يونت 4. The first force, which is 2, or the first body, which is A, number A, number B. Number A عنده 2 unit force و 4 unit acceleration، يعني الفورس اللي عنده 2 والاكسلريشن اللي عنده 4، وبالتالي mass equal 1 over دي الماس A 1 over 2 اللي هي 0.5. mass B تبقى equal عندي 4 units force و 4 unit acceleration، يعني 4 over 4 which equal 1. يبقى أنا هنا دي ب 1، وبالتالي هنا لو أنا عايز MA هو عايز ratio between the mass of body A MA over MB هيبقى equal MA 0.5 over 1 فيها 1 over 2. ماشي. So this will be the ratio between the two masses depending on the graph. If he didn't give you any number, we will use units. Okay. Number 13. If their kinetic energy، طبعا دي برضو kinetic و potential مش معانا، يبقى number 13 و 14 يا جماعه الاثنين مش معانا، دول من الجزء المدني. ناخد number 15. Okay, number 15. The opposite figure represents two planets X and Y that orbit star M. عند star M واحد على بعد R والتاني على بعد 2R. The X and this is Y. Okay. If the mass of X طبعا ده اسمه M. If the mass of X equal 10 power 24 kilogram and the attraction force of the star to the two planets is the same، يعني F اللي بتأثر على X هي ال F اللي بتأثر على Y. ماشي. Calculate the mass of planet Y. هو عايز MY. Okay. Number 1, we know that the force of the attraction force, between any two objects in the universe, according to Newton's universal gravitational law, is mmgmm over r square. This is the relation we will use. طيب أنا عندي ال fx equal fy، يعني هستعمل نفس الريليشن للتو بلانت بس هغير فيها الماس والراديوس. هيبقى عندي for the first planet fx equal fy
فيبقى الاف اكس هتبقى جي، الام ثابته بتاعت الستار، وعندي الام اكس اوفر ار سكوير ايكوال للاف واي هيبقى ام ثابته وام واي اوفر ار سكوير. وتعالى بس هنشيل الار سكوير هنا وهنكتب مكانها 4 ار سكوير، لان 2 ار لما يبقى سكوير هيبقى 4 ار سكوير. طيب اول حاجه نشيل الحاجات اللي شبه بعضها، جي مع جي. طيب والار سكوير ممكن تروح مع الار سكوير، هيتبقى لي كده ام اكس اوفر ار سكوير ايكوال ام واي اوفر 4، سوري ام اكس ايكوال ام واي اوفر 4. من دي كده اقدر اقول انا عايز اجيب الام واي، يبقى ام واي ايكوال ام اكس تايم 4. طيب يبقى كده الام واي ايكوال 4 تايم 10 power of 24 kilogram. This will be the mass of the second object. 4 times 10 power 24. ماشي يا جماعة؟ فيها أي مشكلة تمام. المسألة؟ ماشي. لا. Let's go for the next question number 16. بس لو حضرتك هتوقف لما الزوم يقفل ولا حضرتك هتعمل ميتنج تاني؟ لا مش هقدر أكمل لأن عندي بعد كده جريد 11 معلش. ماشي. لا أنا بقى بسأل. ماشي. هوقف إن شاء أنا الله. فاضل 7 دقايق. ماشي هنخلص المسألة الأخيرة دي يبقى كده الموديل ده خلص. ماشي؟ ماشي. Okay. Okay. The last question number 16. Calculate the mass of 17 كمان معانا. 16 احنا في 16 دلوقتي. ايوه انا بقول لحضرتك كمان 17 معانا. ماشي هنحلها اوكي مفيش مشاكل سهله برضه. اوكي 16 calculate the mass of the earth if you know that the acceleration due gravity at its surface is 9.8 g equal 9.8. هو عايز الماس. Universal gravitational g equal 6.67 times 10 power negative 11. And the radius of Earth r equal 6.36 times 10 power of 6 متر. اليونتس كلها متظبطه فهنشتغل على طول. انا عندي G equal M جي ام اوفر ار سكوير. طبعا في الحاله لما بنيجي نحسب الجرافيتي اكسلريشن اوف ا بلانيت اون اتس سيرفيس بعمل افتراض ان انا عندي اوبجكت اوف 1 كيلو جرام اون اتس سيرفيس، فالام بتاعته ايكوال 1 كيلو جرام بتشال، بيتبقى لي جي ام اوفر ار سكوير. ده جي سمول ايكوال 9.8 ايكوال جي كابيتال اللي هي 6.67 تايم 10 اور نيجاتيف 11. كل ده ملتبلاي الماس اللي انا عايز احسبها اوفر الراديوس اوف ايرث اللي هو 6.36 تايم 10 باور اوف 6. وما ننساش دايما اللي بننساه السكوير ده. ونيجي نحسب الام هنا هتبقى ايكوال 9.8. ده هيطلع وده هينزل 9.8 تايم 6.36 تايم 10 باور اوف 6 square. كل ده divide 6.67 times 10 power negative 11. The result will be 5.94 times 10 power 24 kilogram. This is the mass of Earth. ماشي؟ هي موضوع calculation وتعويض مباشر في المسألة. ناخد the last one here number 17. A body of mass 35 kilogram is lifted to top of building using a rope. Okay. I have here the mass equal 35 kilogram of object. Lift to the top هنرفعه lift up by a rope
to the top of building using a rope that can withstand the maximum tension force. الفورس the maximum اللي يقدر يستحملها الحبل for 90 نيوتن. Okay. Calculate the maximum acceleration. عايز الماكسيمم acceleration اللي تبقى هنا. That can be reached by the body during lifting. ونديك ان G equal 10 meter per second square. عندي هنا بس حاجه عايز اقولها، ان انا الفورس اللي طالعه لفوق دي في against ليها هنا مش فريكشن، في ايه عندي جرافيتي فورس ماشيه العكس. طب انا عندي الويت، يعني الجرافيتي فورس او الويت عباره عن ام جي اللي هو equal 35 تايم 10 وده هيبقى 350 نيوتن. طيب انا عندي الجسم اللي طالع اهو الحبل بيشده لفوق ل 490 نيوتن وبيتشد لتحت بالجرافيتي 350 نيوتن. يبقى انا عندي كده الريزلتنت فورس ايكوال ايه؟ two forces opposite direction هعمل بينهم subtract هيبقى 490 minus 350 هيطلع 100 يبقى 140 نيوتن. دي الفورس اللي هيطلع بيها الجسم لفوق. طيب انا عندي كده الفورس equal MA، عايز منها ال A هتبقى equal F over M هيبقى equal 140 over 35 هيبقى كده الاكسلريشن equal 140 over 35 يبقى equal 4 meter per second square. This is the result of this problem, and this is the last one in our session today. I hope you all get benefit from the session. Thank you for your time. Wish you all the best. إن شاء الله نتفق على ميعاد تاني قبل الامتحان. امتحانكم يوم إن شاء الله. بتاع الفيزيكس. هلو. مستر انا عندي سؤال. اتفضل. هو احنا ليه عملنا الاف ايكوال ام جي؟ الأول ده الويت. ده الويت. ده الويت اللي هو الفورس اللي داونورد هتبقى الويت، والفورس الابورد الشد بالحبل التنشن فورس. ماشي؟ ماشي يا مستر، تمام كده خلاص. خلاص هنظبط بقى ميعاد، شوفوا ظبطوا كده المواعيد بتاعتكم بحيث يبقى ناخد قبل الامتحان ان شاء الله. See you next time. باي يا شباب. ماشي يا مستر، سلام.